En el corazón de la antigua Roma, la supervivencia no estaba dictada lo por la espada, sino por la comida que la alimentaba. En los campos de batalla del Imperio Romano, la supervivencia no dependía solo de la espada. Cada soldado llevaba consigo algo tan importante como su escudo y se lanza la comida. Cada bocado, cada ración podía decidir la vida o la muerte, la victoria o la derrota. Mientras las legions marchaban, sus cuerpos necesitaban combustible. Sin él, incluso los hombres más fuertes caían antes de que comenzara la batalla. El ejército romano no era solo una máquina de guerra, era un sistema cuidadosamente calculado. Su dieta era austera, práctica y precisa. Los alimentos básicos incluyen trigo, cebada, garbanzos, queso y aceite de oliva. Con estos ingredientes se preparaban panes duros, gachas espesas y pastas densas que podían transportarse durante semanas sin echarse a perder. Nada se dejaba al azar. Cada ración estaba usada para sostener la fuerza, la resistencia y la claridad mental, incluso durante marchas interminables y asedios prolongados. La dieta no era igual para todos. Los soldados de la tenía en exceso un mente secreto reservado solo para quienes demostraban habilidad disciplina. Este menú incluía pescado salado, frutos secos, hierbas aromáticas y carne curada, alimentos que podían conservarse meses y proporcionaban energía concentrada. No se trataba de lujo sino de estrategia. Cada elemento estaba pensado para reforzar el cuerpo contra el hambre, el frío y el agotamiento. El fuego de los hornos improvisados y las brasas de los campamentos transformaba estos ingredientes simples en alimento capaz de sostener hombres durante días de marcha y horas de combate. La cebada proporcionaba carbohidratos duraderos. Las legumbres aportaban proteína y el aceite de oliva ofrecía calorías concentradas necesarias para mantener la vitalidad. Cada soldado dependía de esta combinación. Y cualquier desviación podía significar debilidad y fracaso en el campo de batalla. Incluso en los campamentos más remotos, la disciplina alimentaria era estricta. Los soldados seguían reglas arraigadas sobre qué comer y cuándo. Los excesos y las faltas eran peligrosos. Un cuerpo debilitado podía convertirse en un punto débil en la formación de la legión y eso podía costar vidas. La alimentación más que cualquier otra cosa era un arma silenciosa indispensable para la supervivencia y la eficacia del ejército. Los arqueólogos modernos han encontrado restos de cocinas y utensilios de campamento que revelan la importancia de la alimentación en la estrategia militar romana. Desde olas carbonizadas hasta fragmentos de pan endurecido. Cada hallazgo confirma que los soldados no solo eran guerreros, eran máquinas de resistencia, alimentadas con precisión y disciplina. Los historiadores pueden reconstruir la dieta de la dentro y entender si cada ingrediente contribuía a la capacidad de luchar, marchar y resistir. El men secreto de los soldados romanos muestra si la nutrición estaba integrada en la lógica de la guerra. No había lugar para la improvisación ni para la indulgencia. Cada elemento, cada grano de cebada, cada trozo de carne curada era parte de un plan mayor sostener un ejército capaz de dominar territorios extensos, resistir emboscadas y sobrevivir en condiciones extremas. Incluso los detalles más simples de la alimentación podían determinar el destino de campadas enteras. No se trataba de comida por placer. No había banquets ni lujo en los campamentos de campo. La supervivencia, la eficiencia y la fuerza eran las técnicas prioridades. La comida era una herramienta de estrategia, tan vital como el hierro de una espada o la madera de un escudo. Sin esta herramienta, las legions habrían sido vulnerables, y los imperios que construyeron habrían sido efímeros. Este enfoque meticuloso hacia la nutrición revela un aspecto poco conocido del Imperio Romano. Su éxito no dependía solo de la estética, sino también de la ciencia de mantener soldados saludables y fuertes. Cada ración de pan duro, cada pudo de legumbres y cada gota de aceite de oliva tenía un propósito. Los hombres que marchaban kilómetros bajo el sol y luchaban durante horas dependían de estos alimentos como de su propia armadura. La disciplina alimentaria continuaba incluso cuando el enemigo estaba cerca. La logística de transportar y preparar alimentos era tan importante como la posición en la batalla. Los comandantes entendían que un ejército bien alimentado podía resistir más. Moverse más raro pido y pelear con más eficacia. Cada legión era un sistema interconectado, donde la comida, la disciplina y la estrategia se combinaban para crear una fuerza casi imparable. Hoy,
Al examinar los restos de estos campamentos y canas, la evidencia habla por sí misma. Los romanos entendían que la guerra no se ganaba solo con el acero, se ganaba también con el pan, la cebada, las legumbres y la carne curada. El men secreto de los guerreros no era un lujo, sino una necesidad calculada. Revela como incluso los aspectos cotidianos de la vida pueden sostener imperios enteros, determinar victorias y preservar vidas en un mundo de constante conflicto. En los campos de batalla del Imperio Romano cada paso, cada choque de escudos y cada embestida de lanza dependía de algo que pocas veces se menciona en los relatos heroicos, la comida que llegaba a la mesa del soldado. No era un festín, no era abundancia, era supervivencia empacada con precisión. El corazón del ejército romano no latía solo por la disciplina ni por el hierro de sus armas, sino por los alimentos secos que cada soldado recibía. Alimentos que se convertirían en energía, resistencia y fuerza en las largas marchas y combates interminables. El trigo era el pilar de esta dieta. No el pan blando y fresco que imaginamos en las panaderías modernas, sino panes duros, redondos o en forma de barras, que podían transportarse durante días, semanas incluso, sin estropearse. Estos panes no solo llenaban el estómago, eran la base de la nutrición del soldado. Proporcionaban carbohidratos de liberación lenta, manteniendo los músculos activos y los cuerpos en movimiento a través de largas jornadas de marcha bajo el sol abrasador o la lluvia implacable. Cada mordisco era medido por necesidad, cada trozo consumido con un propósito concreto sostener la fuerza para enfrentar no solo al enemigo, sino al agotamiento físico cada campaba cada campada. Junto al trigo, la cebada de siempre aba un papel igualmente vital. Más resistant y nutritiva, era transformada en gachas densas, cosadas en agua de los ruos o de los pozos de los campamentos. La cebada absorbía el calor de los fogones improvisados y se convertía en combustible para los cuerpos. Era simple, dura, a veces amarga pero confiable. Cada legión que marchaba consigo estos alimentos esenciales, capaces de soportar el desgaste del tiempo y el peso de las mochilas de campada. Las legumbres, especialmente los garbanzos, eran otro componente crucial. Secos y fáciles de almacenar, eran hervidos para formar guisos sencillos, mezclados con aceite de oliva o hierbas secas cuando era posible. Proporcionaban la proteína necesaria para reparar músculos dados por el combate y la fatiga, y en variedad a una dieta que de otro modo sería monótona. En un ejército donde la fuerza y la resistencia determinaban la supervivencia. Incluso la más pequeña porción de garbanzos podía marcar la diferencia entre mantenerse en pie y quedar exhausto. El queso, principalmente fresco y curado, se encontraba en cada ración. Se utilizaba no solo como suplemento nutricional, sino como una fuente concentrada de energía y grasas, esenciales para los días de marcha interminables. Su durabilidad permitía que se transportara durante días sin deteriorarse, y su sabor, aunque simple, ofrecía un pequeño alivio a la monotonía de las comidas de campada. El aceite de oliva era más que un condimento. Era un concentrado de calorías, un suplemento de energía y un aliado contra la fatiga. Mezclado con pan, verduras o gachas, proporcionaba un impulso de vitalidad que podía mantener a los soldados activos durante horas de marcha de vigilancia y de combate. Era un lujo medido, un recurso estratégico, tan importante como cualquier arma en el arsenal romano. Cada ración estaba empacada pensando en la practicidad. Los hornos de campada y los fogones improvisados cocinaban estos alimentos de manera eficiente, asegurando que incluso los soldados más alejados de la ciudad pudieran alimentarse. Nada estaba al azar. Cada componente de la tenía un propósito claro y calculado. La combinación de trigo, cebada, legumbres, queso y aceite de oliva aseguraba que los cuerpos fueran capaces de soportar el hambre, la fatiga y el frío, y que los músculos tuvieran suficiente energía para mantener escudos alzados y lanzas firmes en el campo de batalla. Lo que sorprende es que, a pesar de su simplicidad, esta dieta básica estaba diseñada con precisión. La legión que fallaba en mantener sus raciones correctas no solo enfrentaba debilidad física, sino un riesgo real en el combate. La estrategia no se limitaba al despliegue de tropas, se extendía a la logística de la alimentación. Cada soldado recibía exactamente lo necesario para sostener su cuerpo y cumplir con su deber. La comida no era un placer, era una herramienta de guerra. Los registros arqueológicos de campamentos romanos y los restos de cocinas de campo confirman la rigurosidad de esta dieta.
Hornos portatiles recipients para almacenar cereals y legumbres, y restos de pan y queso muestran que incluso los alimentos más humildes eran esenciales para la supervivencia de las legions. La eficiencia de esta alimentación permite a Roma sostener campañas que duraban semanas, meses y, a veces asegurando que sus soldados fueran malcoinos de guerra no solo por sus armas, sino por el combustible que rendían. En última instancia, la dieta básica del soldado romano revela la lógica detrás de la disciplina militar. Cada bocado contaba, cada ración tenía un propósito. La guerra no solo se ganaba con estrategias brillantes o tácticas audaces, se ganaba en los campamentos, en los fogones, en los paneros y gachas que mantenían la fuerza del ega resido. La historia nos muestra que el verdadero poder de Roma no residía únicamente en su ejército, sino en la disciplina silenciosa de sus soldados y en los alimentos que los sostenían en cada paso del camino. En el corazón de las legions romanas, la rutina de los soldados estaba marcada por marchas interminables, batallas implacables y una disciplina que no permitía errores. La mayoría de los hombres consumía dietas sencillas pan duro, gachas de cebada y legumbres, combinaciones que proporcionaban energía suficiente para resistir las exigencias del día a día. Sin embargo, no todos los soldados comen lo mismo. Aquellos seleccionados para destacarse en combate, los miembros de las unidades de élite, recibían un privilegio secreto un men especial deseado no para el placer, sino para potenciar la fuerza y la resistencia más all de los estándares normales. Este men secreto no era un capricho de los comandantes. Era el resultado de observaciones cuidadosas, de una comprensión rudimentaria pero precisa de cómo los nutrientes podían afectar el rendimiento físico y mental de un guerrero. Entre los alimentos reservados para estos hombres se encontraba el pescado salado, conservado en grandes cantidades y capaz de resistir semanas sin descomponerse. Este pescado proporcionaba proteínas y minerales esenciales, reforzando la musculatura y evitando la fatiga durante largas jornadas de marcha o en el fragor de la batalla. No se trataba de saber ni de lujo, era funcionalidad pura. Los frutos secos y las legumbres también formaban parte de esta dieta secreta. Almendras, nueces y garbanzos no solo eran fáciles de transportar y almacenar, sino que ofrecían calorías concentradas, grasas saludables y proteínas. Cada bocado estaba pensado para suministrar energía sostenida, mantener la concentración y soportar la dureza de la vida militar. Incluso en los campamentos menos remotos, donde los hornos eran improvisados y las brasas pocas, estos alimentos permitían que los soldados de élite mantuvieran un nivel físico superior al resto. Las hierbas aromáticas y algunas especies eran otro elemento cuidadosamente seleccionado. En apariencia, podían parecer simples condimentos, pero en realidad tenían un propósito práctico. Algunas ayudaban a conservar los alimentos, otras facilitaban la digestión y, en ciertos casos, se creía que contribuían a aumentar la resistencia y la vigilia. La selección de estos ingredientes era meticulosa. No se trataba de hacer un plato más sabroso, sino de optimizar cada caloría y cada nutriente para la guerra. La carne curada ocupaba un lugar destacado en este menú secreto. Se sometía a procesos de salación y ahumado que permitían su almacenamiento durante meses, incluso en condiciones extremas. Esta carne proporcionaba proteínas esenciales minerales, y su presencia en la dieta de los soldados de élite aseguraba que pudieran mantener la fuerza muscular en campañas prolongadas donde otros hombres se veían obligados a subsistir con raciones más simples. La logística de mantener esta carne disponible reflejaba la organización precisa de las legions romanas, capaces de planificar no solo la guerra, sino la alimentación de quienes la ejecutaban. El fuego de los hornos y las brasas no solo cocinaba los alimentos, los transformaba en combustible inmediato para la batalla. Mientras las legions dormían al aire libre, los soldados de élite consumían estas raciones cuidadosamente preparadas, reforzando su cuerpo y su resistencia. Cada ingrediente tenía un propósito: proporcionar energía, fortalecer músculos, sostener la concentración y proteger el cuerpo del desgaste. Incluso la manera en que se combinaban los alimentos seguía patrones que hoy podríamos reconocer como estrategias nutricionales rudimentarias, adaptadas a las demandas físicas extremas de un soldado en campo. El secreto detrás de este menú también incluye la disciplina estricta con la que se distribuyen las raciones.
Los soldados qui formaban parte de estas unidades especiales no podían desviarse de lo que se les asignaba. Cualquier alteración en la dieta podía resultar en debilidad, fatiga o disminución del rendimiento, con consecuencias que podían ser mortales en medio de un conflicto. Las legions eran sistemas organizados y precisos y la alimentación era tan crucial como la formación de combate o la estrategia en el campo de batalla. Hoy, al estudiar los restos arqueológicos de los campamentos romanos y las cocinas de campada, se puede reconstruir este patrón de alimentación. Restos de pescado salado, recipientes de frutos secos, herbas y fragmentos de carne curada revelan un conocimiento sorprendente sobre nutrición aplicada a la guerra. Este menos secreto no era lujo ni indulgencia, era una herramienta de supervivencia, una extensión de la disciplina militar, un factor clue junto con armas y tácticas, definía la efectividad de la legión. El estudio de estas prácticas alimenticias muestra que incluso en un imperio conocido por su ingeniería, su política y su ejército la comida jugaba un papel estratégico en la expansión y el mantenimiento del poder. No era un detalle menor. Cada ración, cada ingrediente, estaba pensado para crear hombres capaces de soportar marchas agotadoras, resistir asedios prolongados y mantener la eficacia en combate, día tras día, semana tras semana. El men secreto de los guerreros romanos es una prueba la alimentación y la guerra estaban inextricablemente ligadas. Es un recordatorio silencioso de cómo la historia de los imperios no solo se escribe con espadas y escudos, sino también con pan duro, pescado salado y frutos secos, cuidadosamente calculados para sostener la máquina de guerra más formidable de su tiempo. En los campos de batalla del Imperio Romano, la alimentación no era un lujo ni un detalle secundario. Cada ingrediente, cada ración, estaba pensado con un propósito claro mantener a los soldados en condiciones óptimas para la guerra. No se trataba de saber o placer, se trataba de supervivencia, resistencia y fuerza física y mental. Los estrategas romanos comprendían que un ejército hambriento era un ejército derrotado antes de que la batalla comenzara. El grano, especialmente la cebada y el trigo, formaba la base de la dieta molido, cocido en agua y a veces mezclado con aceite de oliva, se transformaba en gachas densas o panes duros capaces de mantener semanas sin echarse a perder. Estos carbohidratos proporcionaban energía sostenida, necesaria para las largas marchas que podían durar días, atravesando colinas, rayos y caminos de tierra sin descanso. Cada bocado estaba cargado de calorías que el cuerpo necesitaba para moverse, para empujar armas, para mantenerse firme en la formación de combate. Las legumbres como los garbanzos y las lentejas aportaban proteína y minerales esenciales. No se trataba de un lujo culinario, se trataba de reparar músculos y mantener la fuerza en jornadas de combate agotadoras. La carne fresca rara vez estaba disponible, pero los soldados de élite recibían carnes curadas, a veces secadas al sol o ahumadas para resistir semanas sin descomponerse. Cada pieza estaba cuidadosamente almacenada, cada porción calculada, porque las escasez podía ser letal y la indulgencia peligrosa. El aceite de oliva era más que un condimento era una fuente concentrada de energía y grasa que el cuerpo podía convertir en fuerza inmediata. Se mezclaba con pan, se vertía sobre guisos o se consumía con legumbres para incrementar la densidad calórica de cada comida. Para los soldados que marchaban bajo el sol abrasador o en noches frías de campada, el aceite de oliva significaba calorías concentradas que podían sostenerlos durante horas sin descanso. No había espacio para errores, un soldado débil era un riesgo para toda la legión. Los suplementos de la dieta eran igualmente estratégicos. Frutos secos, hierbas secas, pescado salado, incluso queso curado formaban parte del menú secreto de los guerreros de élite. Cada elemento tenía un propósito específico. Los frutos secos aportaban calorías y grasa, el pescado salado proteínas y minerales esenciales, y las hierbas ayudaban a conservar los alimentos y a reforzar la digestión. Estos ingredientes transformaban la comida en una herramienta de guerra silenciosa, invisible para los enemigos pero vital para la resistencia y la eficacia de las legions. Incluso los métodos de preparación y cocción estaban pensados para maximizar la eficiencia. Los hornos improvisados, las brasas de campamento y las olas de barro no solo cocinaban los alimentos, los transformaban en energía utilizable. El fuego no era solo calor, era un catalizador que liberaba los nutrientes,
Quajaca de garable la cama de densa y quar permita que los soldados absorbieren la fuerza que necesitaban para enfrentar días interminables de marcha o combates prolongados. Cada ritual de preparación un propósito. Cada pausa para comer estaba cargada de estrategia. La disciplina en la alimentación era estricta. Cada soldado recibía su ración, medida y calculada, o la desviación de estas normas podía significar debilidad y derrota. No existía indulgencia, no existía lujo. La comida era parte del arsenal de la legión, tan important como los escudos, las lanzas y la coordinación táctica. La nutrición no era secundaria, era central. Una legión con un sistema de alimentación eficiente era capaz de resistir asedios, mantener posiciones estratégicas y avanzar con precisión militar mientras otros ejércitos colapsaban por hambre o fatiga. Los restos arqueológicos de los campamentos romanos, desde hornos hasta utensilios de cocina y depósitos de alimentos, muestran un patrón claro. Cada decisión sobre alimentación estaba planificada. Cada ingrediente tenía una función. Nada era al azar. La dieta estaba alineada con los objetivos militares, la estrategia de la campaña y la capacidad de resistencia de los soldados. Comprender cómo comían los guerreros romanos permite ver que la nutrición era un arma invisible, silenciosa, implacable, deseada para sostener un imperio. En última instancia, la comida de los soldados romanos no era un simple sustento, era un mecanismo de guerra. Cada grano de cebada, cada legumbre, cada gota de aceite de oliva, cada cado de carne curada, era un elemento cuidadosamente calculado para garantizar que la máquina de guerra romana siguiera funcionando. No se trataba de indulgencia ni de comodidad. Se trataba de resistencia, de poder, de eficiencia, de la cruda realidad de la guerra. Y en esa precisión silenciosa, en esa planificación estricta, y es uno de los secretos menos conocidos del ejército más formidable de la historia. En los campos de batalla del Imperio Romano, la supervivencia no dependía solo de la espada, sino de lo que los soldados consumen cada día. Cada ración, cada ingrediente podía determinar la vida o la muerte. Las legiones marchaban durante semanas, cruzando territorios inhóspitos, y sus cuerpos necesitaban un combustible que no solo diera energía inmediata, sino que también permitiera resistir hambre, frío y fatiga extrema. El mendiante un soldado romano como no era lujoso ni abundante. Su dieta estaba calculada con precisión. Trigo y cebada formaban la base de la alimentación, transformados en panes duros y gachas que podían transportar sin estropearse. Los garbanzos y otras legumbres aportaban la proteína esencial para mantener los músculos activos, mientras que el queso y el aceite de oliva proporcionaban calorías concentradas y nutrientes necesarios para jornadas interminables de marcha y combate. La comida no era un placer, era una herramienta de supervivencia. Pero los soldados no todos eran iguales. Aquellos que destacaban en el combate o pertenecían a unidades de élite tenían acceso a un menú secreto. Pescado salado, frutos secos, herbas aromáticas y carne curada eran entregados cuidadosamente, preservados de manera que duraran meses. Cada bocado estaba pensado para prolongar la resistencia física y mental, para que un soldado pudiera seguir luchando incluso cuando el hambre y la fatiga lo empujaban a la muerte. Los registros históricos sugieren que estos suplementos no eran un lujo, sino una estrategia. El imperio no podía permitir que sus hombres más fuertes cedieran ante las demandas de la guerra. La preparación de los alimentos también era un proceso meticuloso. Los hornos de campamento y las brasas improvisadas convertían los ingredientes secos y simples en comidas densas y energéticas. Cada ración tenía un propósito. La cebada o el trigo ofrecen carbohidratos que liberaban energía de manera lenta y sostenida, permitiendo largas marchas sin agotamiento. Las legumbres aportaban proteínas necesarias para la reparación muscular después de días de esfuerzo físico extremo. El aceite de oliva concentraba calorías y ayudaba a mantener la fuerza durante las jornadas más extenuantes. No existía improvisación. Cada ingrediente estaba pensado para cumplir una función específica en el cuerpo de un guerrero. La disciplina alimentaria era tan estricta como la disciplina en el campo de batalla. Cualquier desviación de las raciones establecidas podía significar debilidad, accidentes o incluso muerte. Los soldados que intentaban alterar su dieta eran rápidamente reprendidos, porque un cuerpo débil podía comprometer la eficacia de toda una legión. El no era solo nutrición, era un elemento táctico, una extensión del ejército mismo.
Cada bocado contribua a que las legions fueran más resistentes, reputas más letales. La evidencia de este enfoque calculado se encuentra en los restos arqueológicos de campamentos romanos. Hornos, utensilios de cocina y almacenes muestran que los soldados transportaban grandes cantidades de alimentos secos y duraderos. Restos de pan, granos y legumbres demuestran que dieta estaba estandarizada, planificada y adaptada para guerra. Incluso los soldados menos privilegiados seguían en un patrón de alimentación que aseguraba que pudieran mantener la fuerza la capacidad maniobra en cualquier circunstancia. La comida, en esencia, era tan estratégica como las armas y las trincheras militares. Pero el men secreto de los guerreros de élite revela algo más. No solo se trata de sobrevivir, sino de optimizar el rendimiento físico y mental. El pescado salado aportaba proteínas y minerales esenciales. Las hierbas aromáticas no solo mejoraban el sabor, sino que tenían propiedades que ayudaban a la digestión y a la resistencia física. Los frutos secos proporcionaban energía concentrada y grasas saludables que podían liberar energía lentamente durante horas de actividad continua. Estos alimentos no eran indulgencias, eran componentes esenciales de la maquinaria de guerra que era el ejército romano. Cada ingrediente, cada ración, estaba meticulosamente pensado para mantener la cohesión de la legión. Una comida inadecuada podía resultar en soldados débiles, incapaces de mantener formaciones o sostener escudos durante un asedio. Los emperadores y comandantes lo entendían. El éxito militar dependía tanto de la alimentación como de la estrategia y el armamento. La comida se convirtió en una herramienta de poder, un arma silenciosa que aseguraba que los hombres estuvieran siempre listos para enfrentar cualquier amenaza. Hoy al estudiar estos restos comprendemos que la dieta de los soldados romanos no era un simple detalle de la historia, sino un componente esencial de su capacidad para conquistar y dominar. Cada ración transportada, cada grano almacenado y cada preparación realizada era parte de una estrategia que permitía al Imperio Romano mantenerse fuerte durante siglos. Lo que podía parecer trivial como el pan o las legumbres, era en realidad un secreto de supervivencia, un elemento de disciplina y un factor decisivo en la guerra. El men secreto de los guerreros romanos no es una fantasía ni un mito. Es un testimonio de cómo la nutrición fue calculada para crear hombres capaces de resistir el hambre, el frío y la fatiga extrema. Cada detalle de su dieta estaba diseñado con un propósito: sostener un ejército formidable, mantener la fuerza en el campo de batalla y asegurar que la maquinaria de guerra del imperio siguiera funcionando, día tras día, batalla tras batalla. La supervivencia no dependía únicamente de la espada, la lanza o el escudo. Cada soldado era un instrumento de guerra, y su capacidad para mantenerse firme, atacar y resistir dependía de un elemento que a menudo se pasa por alto: la comida. Sin un suministro adecuado, incluso el guerrero más entrenado podía caer en la fatiga, la enfermedad o la derrota. La alimentación era un arma silenciosa, tan esencial como la disciplina o la estrategia, y el imperio lo sabía. La dieta básica de los legionarios estaba construida para ser duradera, transportable y nutritiva. Trigo y cebada formaban la base de panes duros y gachas que podían conservarse durante días, incluso semanas. Las legumbres, como los garbanzos, aportaban proteínas esenciales, mientras que el aceite de oliva proporcionaba calorías concentradas y energía duradera. El queso era otra fuente compacta de nutrición, fácil de almacenar y de digerir. Todo estaba pensado para mantener a los soldados en movimiento día tras día sin debilitar su resistencia. Cada ración tenía un propósito, cada ingrediente cumplía un papel preciso en la maquinaria que era la legión romana. Pero la mayoría de los hombres no consumen cualquier alimento. Existían menús secretos reservados para los soldados de élite, aquellos destinados a las tareas más difíciles y las campañas más exigentes. Estos hombres recibían pescado salado, frutos secos, hierbas aromáticas y carne curada que podía durar meses. Esta comida especial no era un lujo, era una necesidad para mantener la fuerza y agilidad en condiciones extremas, soportar largas marchas, frío, hambre y fatiga prolongada. Cada bocado estaba calculado para prolongar la capacidad de combate del guerrero, y cada ingrediente representaba un conocimiento empírico sobre nutrición militar que sobrevive siglos. El fuego en sus distintas formas era fundamental. Los hornos improvisados, las brasas de campamento, incluso las foguetas a cielo abierto,
transformaban estos ingredientes en combustible. La cebada se convierte en gases densos, los granos y legumbres liberan energía, y la grasa del aceite se convierte en vitalidad inmediata. Mientras el enemigo avanzaba, las legiones podían preparar sus raciones con rapidez, asegurando que ningún soldado marchara sin combustible. Cada comida era un acto estratégico, un componente invisible de la preparación militar que podía decidir el resultado de un enfrentamiento. La disciplina alimentaria era estricta. Los soldados estaban obligados a consumir exactamente lo que se les asignaba, en las cantidades prescritas y en los momentos indicados. Cualquier desviación podía causar debilidad, enfermedades o pérdida de eficiencia en el combate. Incluso la aparente sencillez de la dieta reflejaba un sistema de control, un mecanismo que aseguraba que la fuerza de la legión no se debilitara por descuidos humanos. La alimentación estaba directamente ligada a la capacidad de un ejército para conquistar territorios, resistir asedios y mantener largas campañas sin colapsar. El estudio de los restos arqueológicos confirma esta realidad. Las ruinas de los campamentos romanos y las cocinas de campaña revelan patrones claros almacenamiento de cereals, preparación de legumbres y conservas de carne cuidadosamente curada. No eran accidentes, eran decisiones estratégicas. Cada alimento, cada método de conservación, cada combinación estaba pensada para maximizar la eficiencia y garantizar que los soldados permanecieran fuertes. El imperio dependía de la nutrición tanto como de la organización militar o la disciplina en el campo de batalla. Incluso el enemigo, cuando capturaba a un soldado o saqueaba un campamento, podía reconocer la importancia de estos alimentos. Los granos, las legumbres, la carne curada y el aceite de oliva eran recursos estratégicos, no simples provisions. De alguna manera, la comida de los guerreros romanos era también un arma de guerra, fortaleciendo a sus hombres mientras debilitaba quienes carecían de ella. La planificación y preparación de los men secretos mostraba un entendimiento sofisticado de cómo la nutrición podía afectar la capacidad de combate, la resistencia y la supervivencia en el terreno más hostil. Al comprender la dieta de los guerreros romanos, se revela un aspecto invisible de la historia militar. No eran solo soldados con armaduras pesadas o espadas afiladas, eran máquinas humanas, optimizadas y alimentadas con precisión. La comida que consumen era un componente crucial de su efectividad, y los secretos de sus menes revelan si mo un imperio entero pudo sostener legiones conquistaron continentes, resistieron batallas prolongadas y marcharon incansablemente a través de territorios desconocidos. El men secreto de los guerreros romanos no es un detalle menor de la historia, es la prueba de que la estrategia, la disciplina y la alimentación estaban entrelazadas de manera inseparable. Cada pan, cada legumbre, cada bocado de carne curada contribuye a un sistema más amplio, un sistema que aseguraba que la legión permaneciera invencible, incluso frente a condiciones extremas. Analizar estos detalles nos permite entender que la historia no solo se escribe con espadas y escudos, sino también con la comida que alimenta los hombres que las manejaban.